এটাতে ডিসপ্লে আসছে না। এডিট দিয়ে ডিসপ্লে আসছে না, দেখুন পাওয়ার আছে বাট যে ইউএসবিটা আছে ডিসপ্লে আসছে না। এটা আমি দেখবো আছে, চলুন খোলা যাবে এটা। এটা আমি খুলবো আজকে। চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের একটু বলবো, যারা আমার চ্যানেলে আছে নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং আমার ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন। সবাই ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না কখনো। দোস্ত এসপর সুমনের সবাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা ভিডিওটা প্রথম দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিওটি দেখলে অনেক কিছু আপনাদের কাজে লাগবে, অনেক কিছু আর্টিও করতে পারবেন। এটা আমার হাতের তৈরি, 3 বছর হয়ে গেছে। এটাতে আমি দেখা পাচ্ছি যে ক্যাপাসিটারটা দেখুন খুব ওল্ড, 3 বছর সার্ভিস দিয়েছে আমার। ক্যাপাসিটারটা বাস্ট করেছে। চলুন ক্যাপাসিটারটা আমি চেঞ্জ করি। ক্যাপাসিটিটা কীভাবে চেঞ্জ করব করি আমরা। আপনাদেরকে বলবো এগুলো যখনই করবেন আপনারা একটু সাবধান অবলম্বন করবেন, খুব ধৈর্য ধরে করবেন। আমি ক্যাপাসিটারটা আমি খুলবো। এই দেখতে পাচ্ছেন সবাই। আমি এটা দিয়ে দেখবো। তো আসছে না।
তাহলে এটা আমি চেঞ্জ করব। चलो खोला जाए बेटा। इज वेरी टाइट, संभाल के करना है मुझे, थोड़ा सा संभाल के करना है। हम ओपन कर रहे हैं। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা পুরোপুরি দেখুন, এটা অনেক কাজে আসবে আপনাদের। চলুন খোলা হয়ে গেছে প্রায়। এটা ওপেন করবো আমি, সাবধানে ওপেন করবো। बाईस भूल 35।
দেখুন বুটটা অলরেডি খারাপ ছিল, তাই এতে লাইন আসছিল না, ঠিক আছে। তো বুটটা আমি চেঞ্জ করছি। অডিও বুট 4044 আইসি, বুটটা আমি চেঞ্জ করবো, তাহলে দেখবেন সাউন্ডটা আবার পুনরায় ফিরে আসবে। সেম বোর্ডটা আমার কাছে ছিল একটা, সেটা লাগাবো আমি। সেম বোর্ডটা আমি লাগাচ্ছি। পাওয়ারটা দেবো আমি। দেওয়ার পর আমি দেখবো এটা পাওয়ার দিয়ে, ঠিক আছে। দেখো কোনো সাউন্ড হয় কিনা। সাউন্ড হচ্ছে। দেখুন এটাতেও পাওয়ার চলে এসছে, ঠিক আছে। দাদা আমার অডিও বুটটাই খারাপ হয়েছিল, অডিও বুটটাই খারাপ হয়েছিল, আমি সোল্ডারিং করে দেবো। চলুন সোল্ডারিং করা যাবে এটা। সোল্ডারিং করে নেবো ভালো করে আমরা, সোল্ডার গরম হয়ে গেছে অলরেডি। সোল্ডারিং করে নেবো।
অ্যান্টেনার তারটা আমরা লাগিয়ে দেবো যাতে বিমটা সমস্যা না আওয়াজ হয়। বাটটা একটু ছোট হচ্ছে, কাছে টেনে নিয়ে যাবো। কমপ্লিট আমাদের সোল্ডারিং। কমপ্লিট। তাহলে এবার দেখা যাক সাউন্ডটা কেমন আসছে। দেখুন সাউন্ডটা আসছে। তারটা একটু বন্ধ হচ্ছে আমার। স্পিকার স্পিকার লাগিয়ে কিনে পাচ্ছেন। কমপ্লিট, প্রজেক্ট কমপ্লিট। তাহলে এইভাবে আমি অডিও বোর্ডটা ঠিক করতে পারলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা শেয়ার, একটা লাইক আর কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।